සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ඔන්න මේ අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා. බක් මාසය කියන්නේ ලංකාවේ පරිසරයේ විචිත්‍රවත්ම කාලයයි. කොහාගේ නාදය, එරඹදු මල් පිපුණු වටපිටාව මේ හැම දෙයකින්ම අවුරුදු අසිරේ කියාපානවා. අපි ඉන්නේ හිම වැටුණු නව ශ්‍රීලන්තයේ. බක් මාසය කියන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයට සරත් ඍතුව. ගස් කොළ වැල්වල කොළ විවිධ පැහැයෙන් ලෙලදෙනවා. ඒ ගස් අතරින් හීනියට සීත කාලය ළඟ එන බව අපිට කියනවා. ශ්‍රී ලාංකික අපිට සිංහල අවුරුද්ද කියන්නේ සංස්කෘතිය හා බැඳුණු පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු දායාදයක්. එහෙත් පිටරටක ජීවත් වන අපි කොහොමද අපේ දරුවන්ට අපි අත්විඳ ඒ සුන්දරත්වය කියා දෙන්නේ? අපිට පුළුවන් නම් හැකි පමණින් පවුල එක් කරගෙන හෝ සමීපතයන් සමග අවුරුදු චාරිත්‍ර කරන්න තවත් පරම්පරාවක් හෝ මේ අපි අත්විඳ සතුට අත්විඳීවි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් පුවත්පතේ අපි හිතුවා මේ අවුරුද්දේ නව ශ්‍රීලන්තයේ ජීවත් වන විවිධ පරම්පරාවන් වලට අයිති හැම දෙනාගෙන්ම සිංහල අවුරුදු අසිරිය ඒ අයට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා ටිකක් හොයා බලන්න. මට සිංහල අවුරුද්ද කියවම මතකට නැගෙන්නේ නිවාඩු කාලේ අවුරුද්ද සමරන්න ගමේ යන එක. ඒ කාලෙට වත්ත පිටිය පිරිසුදු කරලා ගස්වල මල් පිපිලා රතු පාට එරමුදු මල් බිමටත් වැටිලා ඊටම සාරවත් පරිසරයකටයි අපි යන්නේ. ඉතින් පුංචි කාලේ මගේ මතකයේ ඒකයි. නමුත් පසුව වයසට යන විට මට මතක් වෙන්නේ සිංහල අවුරුද්ද කියන්නේ අපි කට්ටිය එකතු වෙලා කැවිලි පෙවිලි මොනවා හරි හදලා සාමූහික ආහාර වේලක් ගන්න විදිය. බිම පැදුරු දාලා, කේල් කොළ දාලා, කිරිබත් ටිකක්, කට සම්බල් ටිකක් මොනවා හරි කැවිල්ලක් හදලා කට්ටිය එකතු වෙලා කරන දෙයක් හැටියටයි මට සිංහල අවුරුද්ද මතක තියෙන්නේ. මං හිතනවා සිංහල අවුරුද්ද පිටරටක ජීවත් වෙන අය සමරන්න ඕනේ ඒ රටට ගැලපෙන විදියට. අපිට සිංහල අවුරුද්ද දවසට නිමාඩුව ලැබෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දවසක් අපි සිංහල අවුරුද්ද කියලා චාරිත්‍ර ස්වල්පයක් මේ රටට ගැලපෙන විදියට කිරිබත් ඩිංගක් හොයලා කැවිල්ලක් හදලා කට්ටිය එකතු වෙලා සුහදතාවයකින් යුතුව සාමූහිකව ගත කරන එක මං හිතනවා හුඟක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම මේ රටටත් ගැලපෙනවා එහෙම දේවල් කරන එක. මං හිතනවා ඒක අපේ දරුවන්ට අපිට දායාදයක් කරගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලාංකික කියන අනන්‍යතාවය මට සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු සැමරීමෙන් මගේ හිතට එනවා. ඒ වගේ මම දන්නවා මගේ දරුවන්ටත් ඒක ඔවුන්ගේ හිතවල තියෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ තමයි අපි ලංකාවේ හිටියනම් අපි සිංහල අවුරුද්ද සමරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයේ වැදගත්කම දෙන ක්‍රමයක් තමයි කියලා මම හිතනවා අවුරුද්ද සමරන එක. ඒ වගේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ දරුවනුත් ඔවුන්ගේ දරුවනුත් ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය වැදගත් කියලා ශ්‍රී ලාංකික සිරිත් විරිත් දිගටම පවත්වගෙන යයි. රබන් හඬට ගම් නැද්දේ කවි වාරම් ගයයි නැකත් කොළයකට සියලුම වැඩ කටයුතු යටයි. සිංහල අවුරුදු සිරිතත් අතීතේ දාය
Kia ora and Ayubowan. I'm Antoinette Fernando, but the Sri Lankan community knows me as Dilu. A little bit about myself. I was born in Doha, Qatar. We lived there for a few years, then we moved to Sri Lanka. And I migrated to New Zealand with my parents, my sister, my brother about 25 years ago. To be honest, we didn't really celebrate Sinhalese New Year when I lived in Sri Lanka, and I've never even worn a lama sari as we were always celebrating Easter around that time. But once we moved to New Zealand, my parents made sure we kept in touch with the Sri Lankan culture, so they signed me up for Sri Lankan dancing, Sri Lankan singing, and Sri Lankan drama. When I started attending these classes, it made me realize how fun it is to be a Sri Lankan. And it also made me realize how proud I am to be a Sri Lankan. After moving to New Zealand, my first dance performance was for the Sinhalese New Year. For the first time when I attended the Usla Sinhalese New Year function was the time I actually saw rituals and what we do in Sinhalese New Year. Once I emceed in Usla Sinhalese New Year function wearing a osavia. And to the day I cherish these memories. And I'm glad my parents exposed me to this Sri Lankan culture. Now that I am a mother of two girls who are 9 and 4 years old, my husband and I make sure we expose the Sri Lankan culture to our girls. Sinhalese New Year is the perfect opportunity to do this. Every year I dress my girls in lama saris, we make kiribati and we make sweets and we put them on the table and we take family photos and we watch YouTube videos about Sinhalese New Year and how Sri Lankan people in Sri Lanka celebrate Sinhalese New Year, and we put Sinhalese songs and we start dancing. My older daughter Elena, she was only 3 years old when she started Sri Lankan dancing. And when she performed at the Sinhalese New Year for the first time, she was only 4 years old. Like I said before, Sinhalese New Year is a perfect opportunity to show my girls how rich and how beautiful the Sri Lankan culture is. And I'm so proud to say my both girls love calling themselves Sri Lankans. I wish you all a happy Sinhalese New Year and Ayubowan. තෙල් සුවඳ මැද එරබුදු පිපෙනා මගේ සිරි ලකේ සරත් ඍතුවේ සීතල එරඹුම ඇත මේ කිරිපත දැන් නිදනව මේ හිම වැටෙනා රටේ ලැබුම් සුවඳ නව වසරක් ගෙන එන වග දැනේ. So I think when it comes to my first memories of out of the, it would be the sweets. So it would start off with maybe the day before preparing the sweets, and then you check now you check for me I would check the WhatsApp groups, see when the auspicious time to boil the milk, make the kiribati, and then once you made the kiribati, going into the pansala, doing the prayers, and then coming back and having lunch. So those are the formalities, in terms of you would be exchanging money. I remember getting new clothes. I remember that there was a lot of formal process within Aurudha, and I think that's something that stays with me. There's also the less formal aspects of Aurudha where you have these community events where there's games, and I think what was really special about New Year's was it is an auspicious time across communities, whether it's Tamil, it's Ramadan for our Muslim community, as well as Easter. So across our Sri Lankan community, it is always quite an auspicious time. I guess it's important to also acknowledge that it is grounded within the harvest, which has parallels within Aotearoa in terms of how that harvest is also acknowledged in Matariki. So I guess for us, it would be exciting to explore these parallels and I guess understand each other's cultures and I guess tikanga in that aspect. Kia ora. කෝනාද රැහැනාදයක් ලෙස දුර ඇසේ පාට පාටකින් ගහ කොළවැල් සැරසෙනු පෙනේ සිරිත විරිත බැඳි සිරියා ලොව පුතෙනුත් දෙනේ සිරි ලකේ අවුරුදු සුවවිඳ ගමු ලොව වටේ. Hello, my name is LankaNZ. I'm 14 years old.
and I was born and raised in New Zealand. I think that the Sri Lankan New Year festival is really important because there are Sri Lankans everywhere who are just like me, that are born and raised in different countries. And if you compare people like me to Sri Lankans who were born and raised in Sri Lanka, you'll see that because they went through all of the Sri Lankan cultural activities in its home place, that their links to the Sri Lankan culture are far greater than mine. And because of this is why I really love the Sri Lankan New Year festival, because we get to go through all these activities like boiling the milk and then eating with like my family and then playing like fun activities and games like Kottipora. And then by doing all these fun activities and everything, we get to, this strengthens our link to the Sri Lankan culture and as Sri Lankans ourselves. And then by doing this allows us later on to pass on the Sri Lankan New Year festival to the next generation and keeping the Sri Lankan tradition alive. Thank you. අලුත් සහලින්